Attam jirtu barattoota Daayinaamoo an mulaatuudha. Barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa kurnaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti stichiometric calculation jalatti jechuudha mass volume relationship ilaalaa turre. Akkasumas immoo gaaffilee qabiyyee sana keessaa nuuf qophaa'an kan waliin hojjennee barnoota keenya yeroo darbee dhaabne. Barnoota keenya har'aa immoo kanan qabadhee isiniif dhiyaadhu tokko tuqaa 6.5 irratti limiting and excess reactantii fi akkasumas immoo exercise 1.12 yookaan immoo gilgaala tokko tuqaa 1.2 kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe waan ta'eedhaaf sirriitti wal hordofnu. Egaa asitti kana jalqabuu fi limiting reactantii fi excess reactantiin maalidha kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beennu reactantonni lamaa fi lamaa ol jiraachuu qabu jechuudha productii nuu kennuudhaaf. Gaafa productii nuu kennanii kana jechuun reactantonni keenya wal qixaa xumuramu jechuu hin dandeenyu. Inni tokko dafee kan xumuramuu fi inni tokko immoo excess kan ta'u yookaan immoo kan irraa hafu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf limitingii fi excess reactantii kana keessaa immoo inni murteessan yookaan immoo wal nyaatisa kan murteessu isa kami? Yommuu inni tokko xumuramu at least wal nyaatisa keemikaalaa keenyaa dhaabachuun isaa dirqama ta'a. Mee kanaaf kanarraa kaanee wantoota kitaaba keenya irratti qabxii ijoo nuu kennaman ilaallu. In chemical reaction involving two reactants, the reaction will stop when all of one reactant has been completely consumed. Kana jechuun reactantota lama qabna. Fakkeenyaaf amma asitti reactantiin A fi reactantiin B kuni wal nyaatisanuu uumaniitu productii CD kana nuu kennu yoo jenne fakkeenyaaf warri kun maalidha jechuudha reactantota keenya lamaani jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf aan kuni yoo xumurame yookaan immoo completely yoo xumurame reactionin sun maal ta'a jechuudha hin dhaabataa jechuudha. Asitti wal nyaatisa keenyaaf kan murteessu yookaan immoo limiting reactantiin keenya Aatu dursee xumurame taanaan A ta'a jechuudha. Kanaaf Baan immoo amma ta'e qooda fudhateera wal nyaatisa kana keessatti garuu hamma A hin ga'u jechuudha yookaan immoo giraamiidhaan yoo laalle yookaan mooliidhaan yoo laalle wanti irraa hafu jira jechuudha kan Baa. Kanaafuu Baadhaan excess jenna, Aadhaan immoo limiting reactantii jenna. Limiting reactantii kan nuti jennu maayini jechuudha dursee kan xumurame. Durseetu wal nyaatisa sana keessatti qooda fudhate kan dhume maalidha jenna limiting reactantiidha jenna. So the reactant completely consumed first in a reaction is called what? Limiting reactant jedha. Kanaafuu wal nyaatisa keessatti dafee yookaan immoo jalqaba kan xumurame maal jenna limiting reactantii jenna. So because it limits or determines the amount of the product that can be formed. Egaa tokkoffaa limiting reactantiin keenya kan nuti beekuu qabnu reactantiin keenya tokkoffaa maalidha jechuudha. First it is what? First completely consumed jechuudha. Completely consumed inni kuni consumed yookaan immoo akkasumas immoo this one is determine the formation of the product or the yield jechuu dandeenya jechuudha. Kani productiin keenya yookaan amountiin productii keenya kan inni ittiin murtaa'u eenyuudhaan jechuudha limiting reactantiidhaan yookaan immoo isa jalqaba xumurameeni jechuudha. Isa jalqaba wal nyaatisa keessatti qooda fudhatee xumurameeni maal ta'a jechuudha murtaa'aa jechuudha. So when limiting reactant is completely consumed, no more the product can be what? Formed and thus other reactant remain excess. Kana jechuun yommuu limiting reactantiin keenya yookaan immoo hamma firii uumame sanaa kan murteessu yoo xumurame productiin inni adda biraa miti. Reactantiin inni adda biraa immoo inni hafe sun immoo maal jenna excessii jenna. Maaliif wal nyaatisa sana keessatti qooda fudhate hammi hafe jira waan ta'eedhaaf excessii jenna. So
Excess reactant keenya moo maalinni yoo jenne excess reactants are the reactant present in quantities greater than the necessary to react with the quantity of the limiting reactant. Kana jechuun excess reactant kan nuti jennu maa inni hammisa ni caala jechuudha. Kan eenyu caala? Kan limiting reactant caala jechuudha. Kan limiting reactant wajjiniin gaafa wal bira qabnee ilaallu ni caala jechuudha. Kanaafuu hamma ta'ee qooda fudhateetu wanti irraa hafu jira. Kanaaf excess reactant kan nuti jennu jechuudha. Kanaaf limiting reactant fi excess reactant maayini garaagarummaan isaa kan jennu tokko limiting reactant asitti wanti nu hubachuu qabnu product keenya kan murteessu. The formation of our product is determined by what? By the limiting reactant, not by excess reactant. Excess reactant dhaan murtaa'atu hin taane limiting reactant dhaan murtaa'a jechuudha. Hammi product keenya uumamuu jechuudha. Suppose you want to make some cheese sandwich, which is made from 2 slices bread and a slice of cheese. Mee kana haa ilaallu. Fakkeenyaaf cheese sandwich kan nuti jennu maallidha? Tokkoon ishee jechuudha slice bread lamaa fi slice cheese tokkorraa hojjetamti jechuudha. Tokkoon ishee ishee kana productidha jedhaa fudhadhaa. Productidha jedhaati fudhadhaa ishee kana. Productii keenyaa jechuudha. Ilaalaa egaa amma asitti lama slice breadii fi slice cheesiin tokkoon ishee cheese sandwich tokko nuu kennu jechuudha. Isa kamtu limitingidha, isa kamtu excessidha kan jedhu ilaalla jechuudha. If you have 7 slice bread and 2 slice cheese, you can make what? 2 cheese sandwich. Amma gaa asitti ishee kana maal qabna jechuudha? 2 slice cheesii qabna. Akkasumas immoo 7 slice breadii qabna jechuudha. Amma gaa isheen kuni maalidha? Xiqqaadha laala amma maalidha jechuudha? Kanarraa maal uumuu dandeenya jechuudha? Ishee kanarraa meeqa fudhanna? Maaliif lamaan isheetu slice cheesii tokko wajjiniin cheese sandwich tokko nu uuma waan ta'eedhaaf. Fakkeenyaaf 7rraa 2 ida'uu ishee kana keessaa tokko yoo fudhanne tokko cheese sandwich arganna. Akkasumas immoo 4 yoo fudhanne 4 slice breadii ida'uu maali? 2 slice cheesii maal nuu kenna jechuudha? Walqixa 2 cheese sandwich nuu kenna jechuudha. Amma gaa eenyutu limitii godhe? Amma asii inni kuni 7 qabna, 7 keessaa 4 qofaa fudhannee jechuudha. 3 lafatti hafee jira. Maaliif waan wajjiniin wal nyaatisa geggeessee cheese sandwich kana nuu kennu hin jiru waan ta'eedhaaf. Asitti gaa ilaala slice cheesii kanatu maal murteesse jechuudha? Productii keenya iddoo kanatti nuu uumamu kana murteesse jechuudha. Maaliif 2 qofaatu jira waan ta'eedhaaf hin xumurame jechuudha. Garuu inni kun immoo kan inni wal nyaatee cheese sandwich kana nuu kennu yookaan immoo wajjiniin nuu kennu isa kana wajjiniin waan ta'eef isheen kun xumuramnaan inni kun 4tu keessatti hirmaatee 3 isaa excessii ta'e jechuudha. Kanaafuu 3 slices of bread excess jedha. The number of sandwich is limited by what? Number of slices of cheese jedha. Egaa limiting of the formation of cheese sandwich is determined by what? Determined by slice cheese dha jechuudha. Kanaan kan inni murtaa'u jechuudha. Maaliif 2tu jira, lamaan isaa immoo slice bread 4 wajjiniin walitti combine ta'eetu cheese sandwich 2 qofaa nuu kenna. Kana booddee isheen kun hin dhumte waan ta'eedhaaf completely isheen kun maalidha jechuudha? Consumed taateetti. Inni kun immoo 3 tafa, 3 sun immoo waan ittiin combine ta'ee cheese sandwich nuu kennu hin jiru waan ta'eedhaaf excessidha jenna. 3 excessidha jenna. Hence slice cheese are limiting ingredient and the slice bread are what? Excess ingredient jedha. Akkuma kana kan wal nyaatisaa keessattis gaafa nuti ilaallu inni tokko excessidha, inni tokko limitingidha. Limiting jechuun isa jalqaba dursee xumuramedha jechuudha. Egaa kan nuti hubachuu qabnu
The yield of the product is the one that is calculated using what? Limiting reactant. Limiting reactant is the smallest. Amma fakkeenyaaf walnyaattota lama qabna haa jennu walnyaattota lamaan sana keessaa productii nuu kennu lamaan isaaniiyyuu giraamaan nuu kennamuu danda'a mooliidhaan nuu kennamuu danda'a. Kan lamaan isaaniiyyuu calculate goone inni xiqqaa nuu kennu yookaan immoo productii hamma xiqqaa kan nuu kennu sun maalidha jechuudha isa limiting reactantidha jenna. Kan lamaan isaa'uu calculate gooneetu isa xiqqaa productii isa xiqqaa nuu kennitu maal ta'a jechuudha limiting reactantidha. Inni guddaa nuu kennu immoo excess reactantii ta'a jechuudha. Calculationii keessattis maal goona jechuudha bifuma kanaan ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf magnesium metal react with hydrochloric acid by the following reaction jedha. Egaa isa kamtu limiting reactantidha isa kamtu immoo excessidha kan jedhu ilaalla amma asitti fakkeenyaaf magnesiumiin kun eenyu wajjin wal nyaatisa geggeessee hydrochloric acid wajjin wal nyaatisa geggeesseetu iddoo kana tuu qabna balance ta'uu qaba jechuudha dirqama magnesium chloride fi hydrogen nuu kennaa jechuudha. Hydrogen nuu kennaa jechuudha. If 0.3 mole of magnesium is added to hydrochloric acid containing 0.52 mole of hydrochloric acid, how many mole of hydrogen are produced? Egaa amma kana iddoo kanatti meeqa nuu kennan 0.30 mole nuu kenname kan isa kana ammoo 0.52 mole nuu kenname jechuudha. Kan nuti barbaannu maali? X dha jechuudha. Miti hydrogen dha jechuudha. Kanaafuu moolii isaa barbaanne moolii xiqqaa inni nuu kennu maal ta'a jechuudha limiting reactant ta'a jechuudha. Inni immoo moolii guddaa nuu kennu immoo maal ta'a jechuudha excess reactant ta'a jechuudha. Garuu jalqaba irratti kan nuti ilaaluu qabnu stoichiometric calculationiin kan balanced chemical equation qofaadhaaf hojjeta jennee waan dabarreef chemical equation keenya gaafa barreessinu balance ta'eera moo hin taane kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Kanaafuu kan magnesium by using the quantity of magnesium maal goona jechuudha 0.30 mole over iddoo kana ishee maxxantuu kana akka maalitti fayyadamna jechuudha coefficientii ishee akka mooliitti fayyadamna waan jenna is equals to what x over 1 jenna maaliif iddoo kana coefficientiin keenya tokko waan taateef jechuudha. Kanaafuu x'n keenya is equals to what 0.3 mole of hydrogen. Hydrogen is formed by what? Formed by using magnesium metal jechuudha. Magnesium metal. Amma immoo by using what? By using hydrochloric acid. Hydrochloric acid itti fayyadamne immoo hydrogenii amma moolii hydrogenii ammamtu uumame kan jedhu immoo laal. Inni immoo 0.52 mole over inni kun maal ta'a jechuudha coefficientii ishee kun 2 dha waan ta'eedhaaf moolii itti fayyadamna jechuudha. Wal qixa maal jenna x over 1. X'n keenya kun is equals to 0.26 moolii ta'a jechuudha. Moolii ta'a. Kanaafuu asirratti gaa ilaala gaa inni productiin isaa moolii xiqqaa nuu kenne gaa inni moolii xiqqaa nuu kenne yookaan immoo giraama xiqqaa nuu kenne maalidha jenna limiting reactantidha jenna. Kanaafuu 0.3 kanaa fi 0.3 kanaa fi 0.26 kana keessa inni xiqqaan isa kamidha jechuudha. Ismooliin isa kana jechuudha. Ismooliin isa kana. Kanaafuu isa kanatu dafee xumurama waan ta'eef productii keenya kana kan murteessu eenyudha jechuudha. Hydrochloric acid is what? Limiting reactant. Limiting reactant ta'a. Asitti immoo magnesiumiin immoo maali? Magnesium is excessidha jenna. Excessidha jenneetu maal jechuu dandeenya jechuudha kaa'uu dandeenya jechuudha. Kaa'uu dandeenya. Kanaaf egaa inni productii keenya xiqqaa nuu kennu limiting reactantii akka ta'edha jechuudha. Mee fakkeenya lammaffaa kana yoo hojjenne sirii galuu danda'a yookaan immoo kamiyyuu hojjechuu dandeessu. In the process of producing acetic acid, oxygen gas is bubbled into acetaldehyde
containing manganese acetate as a catalyst under a pressure of 60 degrees Celsius jedha. Fakkeenyaaf aseetaa aldaayidii fi oksijiniin wal nyaatisaa geggeessantu acetic acid nuu kennu. In the laboratory test of this reaction, 20 grams of acetaldehyde and 10 grams of oxygen were put into reaction vessel. So how many grams of acetic acid can be produced there? In lammaffaan immoo how many grams of excess reactant remain after the reaction is completed. Kana hojjechuudhaaf gara mooliittis deebisuu dandeenya. Fakkeenyaaf egaa dursinee reactionii keenya yoo barreessine acetaa aldaayidiidha. Acetaa aldaayidiin eenyu wajjin wal nyaata isa geggeessa? Oksijinii wajjin wal nyaata isa geggeesseetu acetic acidii nuu kenna jechuudha. Acetic acidii nuu kenna. Mee kanaafi jalqaba irratti mole of acetic acidii kana barbaaduu miti acetaa aldaayiidii kana barbaaduu dandeenya. Number of mole of acetaa aldaayiidii kana is equals to what? Meeqa nuu kenname? 20 giraama nuu kenname jechuudha. 20 giraama irra molar maasiin kana immoo maal ta'a? Molar maasiin kana kaarbooniin lama jira, 2/12 24 ida'uu jenna. Kan biraa hidroojinii meeqa qabna? 4 qabna. Inni adda biraa oksijiniin keenya meeqadha? 16dha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a jechuudha? 24 fi inni kun 20 meeqa ta'a jechuudha? 54 nu ta'a jechuudha. 54 nu ta'a. Kanaafiyyuu isheen kun asitti jechuudha yoo hirree 54 okay sirriidha 24 fi 16 okay 24 ida'uu 4 ida'uu 16 meeqa ta'a jechuudha? 44dha. 44 jedha. Sana booddee inni kun maal ta'a jechuudha? Mooliin isaa 0.45 moolii ta'a jechuudha. Moolii ta'a. Inni adda biraa number of mole of kan eenyuti jechuudha? Kan oksijiniiti. Kan oksijiniin immoo 10 giraamiin nuu kenname waan ta'eedhaaf molar maasiin isaa 32. Inni kun immoo gram per mooliidha jechuudha. Is equals to 0.3125 moolii ta'a jechuudha. Inni kun mooliidhuma jaraati. Moolii productii keenyaa miti jechuudha. Moolii productii keenyaa miti. Kanaafuu moolii productii barbaaduudhaaf amma maal goona jechuudha? Irra deebineetu wal nyaatinsicha barreeffannaa jechuudha. Wal nyaatinsa isa kana jechuudha. CH3 CHO yookaan immoo acetaldehyde oksijinii wajjiniin wal nyaatisa geggeessuudhaan maal nu uumu jechuudha? Acetic acid laashee kana nu uumu jechuudha. C2H3 oksijinii maal nu kennu jechuudha? Oksijiniin 2 taati acetic acid kana keessatti jechuudha. Kanaaf amma gaa isa kana 0.4 moolii jenne inni kun immoo 0.315 jennee jechuudha. Moolii isaa gaafa baafnu jechuudha. Kanaaf kan isa kana shaallagnaa jechuudha. Kan isa kana kaalkuleet goone inni xiqqaan nuu kenne maalidha jechuudha? Inni xiqqaan dirqama limiting reactant ta'a jechuudha. Kanaafuu by using acetaldehyde maal nu ta'a jechuudha? 0.454 moolii irra maal ta'a jechuudha? 2 ta'a jechuudha. Walqixa x over asii 2 qabna mitiire 2
lama kanaan baddi by using acetaldehyde by using acetaldehyde 0.454 mole of what? Mole of acetic acid is formed is formidian. In the bramo by using what? By using oxygen. Oxygen immoo maalidha jechuudha 0.3125 mole over what? Over 1. Maaliif koefficientiin iddoo kanaa tokko waan ta'eedha akka moolitti kan fayyadamu x over 2 dha jechuudha. Kanaafuu x'n keenya wal qixa 0.325 baay'isu lamaati. X'n is equals to 0.625 as I think. Kana nuu ta'a jechuudha moolii. Moolii kana nuu ta'a jechuudha. Kanaafuu ilaalaa gaa amma 0.454 fi 0.62 kana keessa isa kamtu xiqqaadha yoo jenne isa kanaa jechuudha. So limiting reactant is what? Is acetaldehyde CH3CHO acetaldehyde dha jechuudha. So the formation of the acetic acid is determined by what? By this one. Amma kan nuti gaafatamne maalidha? Asitti gaaffiin keenya maalidha jechuudha. Asitti gaaffiin keenya how many grams of acetic acid can be produced? Egaa erga 0.454 moolii ta'e mass of acetic acid is equals to maal nu ta'a? Number of mole times molar mass dha jechuudha. Inni kun immoo maal ta'a? Inni kun immoo asii mooliin keenya 0.454 moolii qabna. Times kan isa kanaa immoo maal isaa baafanna jechuudha. Molar maasii isa. Molar maasii gaafa intinaa jenna koefficientiidhaan hin baay'ifnu. Kan molar maasii jechuudha. Kanaafuu inni immoo meeqa ta'a? 60 ta'a jechuudha. Wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 27.2 giraamiidha jechuudha. This one is the formation of acetic acid by gram. Amma lammaffaa irratti immoo maal jedha? Lammaffaa irratti immoo maal jedha? How many grams of excess reactant remain after the reaction is complete? Amma erga reactionin sun raawwate excess reactantiin keenya hammamii kan jedhu kana baafannaa jechuudha. Excess reactantiin keenya immoo maal ta'a jechuudha? Asitti jechuudha excessiin 0. Okay. Maal inni jechuudha isa kana xumame miti. Kanaafuu kan oksijiinii jechuudha iddoo kana amma 0.32 hin fayyadamu. X over kan oksijiinii jechuudha tokko wal qixa kan isa kana ammoo meeqa argan? 0.45 moolii arganne mitiire? Moolii argan irra meeqa? 2 jechuudha. Irra 2. X'n keenya wal qixa 0.227 moolii ta'a jechuudha. Inni kuni isa wal nyaatinsa keessatti hirmaatedha jechuudha. Inni wal nyaatinsa keessatti hirmaate. Isa wal nyaatinsa keessatti hirmaate kana isa kamirraa hir'ifna jechuudha. Isa jalqaba arganne kana jechuudha laakuno. Asitti kana arganne miti. Kanaafuu excess is equals to what? 0.3125 mole minus 0.227 mole ta'a is equals to what? 0.085 mole dha jechuudha. Excessidha. Isa kana immoo giraamiidhaan gaafatame waan ta'eedhaaf maal goona jechuudha? Giraamiidhaan waan gaafatamneef 0.085 times molarity jenneetu meeqa arganna jechuudha? Excessiisa 2.72 giraama ta'a jechuudha. Ishee kana ta'a. Amma sirii 10 qabna miti 10 itti nuu kenname jechuudha. Kan oksijiinii as keessatti iddoo kanatti 10 nuu kenname jechuudha. Excessiin keenya 2
tuqaa torba lama gaafa ta'u kan immoo wal nyaatisa sana keessatti qooda fudhate immoo 10 irraa lama tuqaa torba lama naannoo torba tuqaa wayiiti wal nyaatisa kana keessatti hirmaate jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan maal gochuu dandeenya? Kaalkuleet gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa erga waa'ee limiting reactantii kana jenneeti limiting reactantii erga kana jennee mee gilgaala tokko tuqaa tokko lama immoo haa ilaallu jechuudha. Innis waanuma kana kaasa waan ta'edha. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? If 6.5 gram of zinc react with 5 gram of hydrochloric acid according to the following reaction. 1. Which substance is the limiting reactant? B. How many grams of the reactant remain unreacted? C. How many grams of hydrogen would be produced? Mee isa kana haa ilaallu jechuudha. Tokko tokko isaatiin waliin haa ilaallu. Kanaaf duraan dursinee maal goona? Wal nyaatisa sana barreeffanna. Chemical equation keenya barreeffanna. Hydrochloric acid wajjiniin zinkii wal nyaatisa geggeesseetu zinkii chloride fi hydrogenii nuu kenna. Kanaaf amma maalidha jechuudha? Limiting reactantii keenya baasuu qabnaa jechuudha. Eenyudha limiting reactantiin kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaaf amma asitti jaadha. Jaa tuqaa 5 nuu kenname jechuudha giraamii. Amma nuyi giraamiidhaan hojjennes mooliitti deebifnee rakkoon qabu. Isa xiqqaa kan nuu kenne giraamiidhaan isa ta'u mooliidhaan isa ta'u isa xiqqaa kan nuu kenne limiting reactantii ta'a jechuudha. Ani isa kana ammoo meeqadha? 5 jechuudha. 5 giraaman nuu kennan. Kanaaf amma kan hydrogenii barbaanna. Asitti how many grams of hydrogen would be produced? Utuu kan isa kanaatiin deemnees inni xiqqaa nuu kennu maalidha jechuudha? Limiting reactantii. Asitti fakkeenyaaf hydrochloric acid kanatu amount of the formation of hydrogen kana gadaanaa nuu kenne yoo ta'e utuu zinc chloride dha barbaannis isuma gadaanaa nuu kenna jechuudha. Kanaaf by using zinc 6.5 gram over kan zinkii meeqadha yoo jenne kan zinkii 65 gram per molidha jechuudha. Molar maasiin isaa equals to x over molar maasiin hydrogenii tokkodha kan lamaan ishee lamadha waan taateedhaaf isheen kun akkas taati. Kanaafuu asitti isheen kun maal taati jechuudha? X'n keenya walqixa 6.5 baay'isuu 2 irra meeqa ta'a jechuudha? 65 jechuudha. Walqixa meeqa ta'a kuni yoo jenne 0.2 giraama ta'a jechuudha. 0.2 giraama nuu ta'a jechuudha. Giraama nuu ta'a. Mee amma immoo by using hydrochloric acid. By using hydrochloric acid. Amma gaasitti immoo 5 qabna. 5tu nuu kenname 5 giraama irra 2 ammattuu keessatti molar maasiin hydrogenii tokko kan kiloorinii 35.5 walitti 36.5 ta'a. Walqixa maal ta'a jechuudha? X over 2 dhuma ta'a. Maaliif molar maasiin hydrogenii tokkoon ishee tokko waan ta'eedhaaf lamaan ishee immoo 2. Kun immoo 5 irra 73 walqixa X irra meeqa ta'a jechuudha? 2. X'n keenya maal ta'a jechuudha? X'n walqixa 5 lamaan gaafa baay'ifnu 10 irra 73 dha. X'n keenya equals to 0.14 giraamii nuu ta'a jechuudha. 14 giraamii nuu ta'a. Kanaafuu as keessa gaafa 0.2 fi 0.14 gaafa wal dorgomsiifnu inni kun isa xiqqaadha waan ta'eef asitti limiting reactant is what? Limiting reactant is hydrochloric acid because a small amount of product is formed by using it. Akkas jennee deebisuu ni dandeenya jechuudha. Akkas jennee deebisuu ni dandeenya jechuudha. Amma gaa erga 0.14 giraama nuu kenne lammaffaa irratti immoo how many grams of the reactant remain unreacted jedha.
kan wal nyaatisa keessatti hin hirmaanne hamma tolee amma ba'aa murteessuudhaaf irra deebineetu suma kana barreeffannaa. Plus hydrochloric acid, it gives zinc chloride plus hydrogen dha. Kanaafuu amma gaa asitti maal arganneerra jechuudha. Limiting reactantiin keenya isa kana waan ta'eedhaaf by limiting reactant the amount of the hydrogen which is formed is what? 0.14 giraamiidha jechuudha. Kanaafuu kan isa kanaa barbaadna jechuudha. Kan isa kanaa barbaaduudhaaf x over giraamii isaa inni kun moolaar maasiin isaa meeqa? 65 giraam per mooliidha. Walqixxee maal ta'a jechuudha? Walqixxee maal ta'a? Inni kun 0.4 giraama irra maal nuu ta'a jechuudha? 2 nuu ta'a jechuudha. 2 nuu ta'a jechuudha. Giraam per mooliidha. Giraam per moolii fi giraam per mooliin asii wal fakkaataadha waan ta'eedhaaf ni intinaa ta'a ni badaa jechuudha. Kanaafuu x'n keenya meeqa ta'a jechuudha? Asitti 65 baay'isuu 0.4 giraama hiruu meeqaati jechuudha? Hiruu 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun immoo 4.5 jechuudha. Inni kun maal jechuudha? The amount of zinc which is what? Consumed in this reaction. The amount of zinc metal consumed. Garuu kan nuti gaafatamne maal gaafatamne sit? How many grams of the reactant remain unreacted kan jedhuu fi kanaafuu asitti meeqatu nuu kenname? 6 gram. So the amount of gram gram and reacted is equals to what? 6.5 gram minus 4.55 gram is equals to 1.95 gram is what? Excess or the amount of excess or the gram unreacted jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Inni caarra jiru how many grams of hydrogen would be produced kan jedhu salphaatti deebisuu dandeenya jechuudha. Meeqadha? Kunoo isa kanaa jechuudha. Isa kana 0.14 gram of hydrogen is produced. Maaliifi wanta adda biraa wanti nuyi barbaannu hin jiru jechuudha. Maaliifi amount of productiin keenya eenyurraa murtaa'a jenna? Limiting reactant irraa murtaa'a jenna. Limiting reactantiin keenya asitti erga hydrochloric acididha jenne wanti nuyi adda biraa barbaannu tokkoyyuu hin jiraatu jechuudha. Wanti nuyi adda biraa intinaa goonu hin jiru jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti haa ceenu. What mass of sodium sulfate is produced if 49 gram of sulfuric acid react with 80 gram of sodium hydroxide? Amma wal nyaatisa keenya barreeffanna. Sodium hydroxide react with sulfuric acid. It produce what? It produce when acid react with base, it produce what? Salt and water. Kanaafuu sodium sulfate fi wateriitu nuu uumamaa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti mee lama haa jennu maaliifiin soodiyemiin keenya lama waan ta'eedhaaf walqixxaattoo keemikaalaa keenya sirriitti barreessuu qabna. Oksijiinii asii lama asii afurii ja'a asii afurii iddoo kanatti lama daballaa. Hydrogeniin keenya afurii sulfuriin keenya tokko bakka walqixxaateedha jechuudha. Kanaafuu what mass of sodium sulfate is produced if 45 gram of inni kun 49 giraama nuu kenname. Inni kun immoo 80 giraamiin nuu kenname jechuudha. Amma gaa kan nuti barbaannu what mass of this jedhee isa kana murteessuudhaaf eenyuun limiting reactantiin keenya isa limiting reactantii irraati determine kan inni ta'u waan ta'eedhaaf kanaafuu by using what? Sodium hydroxide itti fayyadamuudhaan 80 gram over
2 into soodiyamiin keenya meeqa? 23. 23 ida'uu 17 ta'u. Okay, 23 ida'uu 17 ta'a. 17 ta'a 23 irra okay. 23 iddoo kanatti 23 irraa 17 dha. Kanaafuu iddoo kanatti jechuudha isheen kun maal taati? Okay, soodiyamiin lama sirriidha. Walqixa maal jenna? X over jenna. Kan isa kanaa 23 si'a 2 46 moolaar maasiinsaa jechuudha. Plus kan salfarii meeqa? 32. Kan oksijiin immoo 16 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 64 jechuudha. Okay, inni kuni maal ta'a jechuudha? Maal ta'a jechuudhaas 80 gram over meeqa ta'a? 40 miti? 40 baay'isuu 2 okay 80 walqixa meeqa nuu ta'a jechuudha? X over inni kuni 6 fi 2 8 8 fi 4 12 tokko qabna 5 8 14 142 jechuudha. Kanaafuu inni kun maal nuu ta'a jechuudha? Asitti by using this inni kun isa kanaan bada. X'n keenya walqixa 142 gram. This one is by using sodium hydroxide. Amma immoo by using what? By using sulfuric acid. Sulfuric acid itti fayyadamuudhaan immoo maal nuu ta'a jechuudha? 49 giraama irra inni kuni haayidroojiniin 2 ida'uu 32 34 34 fi 64 98 ta'a jechuudha. Walqixa x over inni kun ammas meeqa ta'a? 142 nuu ta'a jechuudha. Kanaafuu x'n keenya inni kun 49 tokko 49 2 kanaafuu x'n keenya walqixa maal ta'a jechuudha? 142 irra 2 ta'a jechuudha. X is equals to what? Asii 71 giraama ta'a jechuudha. 71 giraama. Ilaalaa egaa amma 142 fi 71 keessaa inni xiqqaan isa kamii? This one is what? Small. Small idha waan ta'eedhaafi so the formation of the sodium sulfate is determined by what? By using sulfuric acid jechuudha. So limiting reactantiin keenya maalidha jechuudha? Limiting reactantiin keenya walqixa meeqa ta'a jechuudha? 71 giraama nuu ta'a jechuudha. 71 giraama nuu ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Deebisuu ni dandeenya jechuudha. Inni adda biraan asitti inni kun soodiyam haayidrooksaayidiin eksesiidha. Amma immoo sadaffaa ilaalu. Sadaffaa ilaaluudhaaf maal jedha sadaffaani? If 20 gram of calcium carbonate and 25 gram of hydrochloric acid are mixed, what mass of carbon dioxide is produced? Calcium carbonatein hydrochloric acid wajjiniin wal nyaatisa geggeesse calcium chloride fi carbon dioxide akkasumas immoo bishaan nuu kennaa jedha. Amma kan lamaanii nuu kennameera. Asitti 20 nuu kenname giraam. Inni adda biraa immoo kan hydrochloric acid immoo 25 giraamatu nuu kenname jechuudha. Kanaaf amma kan eenyu barbaanne jechuudha? Kan carbon dioxide ti. Asitti maal nu gaafate? What mass of carbon dioxide is produced waan jedhuudhaaf. Kanaafuu mass of carbon dioxide which is produced is determined by limiting reactant. Amma sadarkaa kanatti limiting reactant beenna hin beekne. Kanaafuu calculate gochuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf by using calcium carbonate maal ta'a jechuudha? The formation of the carbon dioxide is 20 gram over calcium meeqa? 40. 40 ida'uu 12 52 52 48 dhibba ta'a jechuudha. Inni kun irra dhibba
giraamii ta'a. Koefficientiin isaa tokko waan ta'eef tokkoon gaafa baay'ifnu giraam per mooliin gara giraamiitti deebi'a jechuudha. Is equals to x over meeqa nuu ta'a inni kun immoo 12 fi 32 meeqa 44 hin ta'u 44 giraama ta'a jechuudha. Isheen kun 0 balleessina lamaan tokko lamaan 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti x'n keenya walqixa maal ta'a jechuudha. 44 irra 5 ta'a jechuudha. Walqixanni kun immoo 8.8 giraama ta'a iddoo kanatti. Amma immoo by using hydrochloric acid. Hydrochloric aciditti fayyadamuudhaan immoo 25 gram over inni kun meeqa ta'a? Irra deddeebineerra waan ta'eef lama baay'isuu as keessatti fakkeenyaaf kan hydrogenii tokko kan kiloorinii 35.5 36.5 baay'isuu lama 73 nuu ta'a. Walqixa maal ta'a jechuudha? X over 44 ta'a. X'n keenya walqixa maal ta'a jechuudha? 25 baay'isuu 44 irra meeqa ta'a? 73 dha. X'n keenya walqixa meeqa ta'a yoo jenne isa kanaan 15 15.1 giraamaa jechuudha. Kanaafuu isa kam limiting reactant. So the formation of carbon dioxide is determined by calcium carbonate, which produce 8.8 gram of carbon dioxide. So asitti meeqa jenna gaa deebisa? What mass of carbon dioxide kan jedhu 8.8 gram of carbon dioxide is formed jenna. Maaliif? Isa kanaan murtaa'aa jechuudha. Isa kanaan murtaa'aa jechuudha. Inni xiqqaan isa kana gaafa 8.8 fi 15 wal bira qabnee ilaallu isa xiqqaa kana jechuudha. Kanaafuu inni xiqqaan kun 8.8 kun maal? The formation of carbon dioxide by using calcium carbonate. 15.5 kun the formation of carbon dioxide by using hydrochloric acid. So which one is small? 8.8 is small. So the formation of this one is determined by the calcium carbonate jenna. Inni adda biraa arfaffaadha. Arfaffaan maal jedha? If 3 moles of calcium react with 3 moles of oxygen, then which substance is limiting reactant? How many moles of calcium oxide are formed yet? Amma calcium react with oxygen to produce what? Calcium oxide jedha. Mee iddoo kanatti lama dabala. Iddoo kanattis maal goona? Lama dabala jechuudha. Maaliif sababiin isaa? Wal nyaatisi keemikaalaa keenya dirqama maal ta'uudhaa qaba? Baalaansi ta'uudhaa qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafuu asitti maal goona? 3 moolii qabna jechuudha. 3 moolii qabna. Asis kan isa kanaas 3 moolii. 3 mooliidha jechuudha. Kan isa kana X. So by using calcium 3 mole over 2 is equals to what? X over 2 ta'a jechuudha. 2 2dhaan badaa jechuudha. So the formation of calcium oxide by using calcium metal is equals to what? 3 mooliidha jechuudha. 3 mooliidha. Amma immoo by using oxygen. By using oxygen. Oxygeniidhaan gaafa fayyadamnee moolii calcium oxide hammamtu uumamee gaafa jennu 3 mole over 1. Maaliif iddoo kana umtuu hin jiru waan ta'eedhaaf hin jiru. Waan jennu is equals to X over hin jiru jechuun koefficientiin iddoo kanaa keessa beekassaan tokko jechuudha. 2. Kanaafuu X'n keenya is equals to what? 6 mooliidha jechuudha. 6 mooliidha. So isa kam inni xiqqaa nuu kenna? Kaalsiyeemiidha moo oksijiniidha? Kaalsiyeemiidha. So
Our limiting reactant is what? Reactant is equals to what? Calcium metalidha jechuudha. Metal. Kanaafuu asitti maal nuun jedha? Which substance is limiting reactant? Calcium metal. Metal which produce 3 mole of what? 3 mole of calcium oxide dha jechuudha. Kanaafuu limiting reactantiin keenya isa kanaa jechuudha. How many mole of calcium oxide are formed kan jedhuuf is equals to what? 3 mole. 3 mole. 3 mole of calcium oxide is formed. Formed jennee maal gochuu dandeenya jechuudha? Deebisuu dandeenya jechuudha. Inni dhuma gaaffii shanaffaadha jechuudha. Gaaffii shanaffaan tole gaaffii shanaffaa fi isa dhumaa yommuu ilaallu the reaction of aluminum with sulfuric acid which produce aluminum sulfate and hydrogen. How many grams of hydrogen are produced if 0.8 mole of aluminum react with 1 mole of sulfuric acid jedha. Amma kan nuti gaafatamne maaliin gaafatamne? Giraamiidhaan yookaan immoo hanga gaafatamne jechuudha. Garuu kan nuu kenname mooliidha. Kanaafuu duraan dursinee maal murteessinaa yoo jenne limiting reactantii keenya murteessinaa jechuudha. Aluminiyamiin kun react with sulfuric acid it produce aluminum sulfate plus hydrogen jedha. Isa kana ilaallu gaama. Amma asitti kan aluminiyamii meeqatu nuu kenname? 0.8 moolii 0.8 mooliin nuu kenname jechuudha. Mole of aluminum. Asitti immoo 1 mole of sulfuric acid nuu kenname jechuudha. 1 mooliin nuu kenname. Amma gaa kan barbaannu kan isa kanaa barbaanna jechuudha. Maaliif erga moolii hydrogenii arganne gara giraamiitti deebisuu wanta nu rakkisu hin jiru jechuudha. Kanaaf by using aluminum the formation of the hydrogen, the mole of the formation of hydrogen 0.8 mole over 2 jen is equals to x over 3 jen. Kanaafuu x in keenya is equals to what? 1.2 mole jechuudha. Kan iddoo kanatti uumame. By using what? By using aluminum. By using sulfuric acid. By using sulfuric acid amma immoo 1 moolii qabna kan nuu kenname irra koefficientiin keenya 3dha. Akka mooliitti kan gargaaramnu jechuudha. X over 3dha. 3 kun 3 kanaan baddi waan ta'eedhaaf x in keenya is equals to 1dha jechuudha. 1 mooliidha jechuudha. So amma gaa tokko tuqaa lamaa fi tokko moolii keessaa isa kamtu xiqqaadha yoo jenne tokkotu xiqqaadha. Kanaaf our limiting reactant is limiting reactantiin keenya eenyudha jechuudha? Is equals to what? Sulfuric acididha jechuudha. Sulfuric acididha. Amma garuu kan nuti gaafatamne how many grams of hydrogen jedha miti? Gram of hydrogen is equals to what? Number of moles of hydrogen times molar mass jechuudha. Kanaafuu asitti number of mole of hydrogen times molarity dha. Asii kan hydrogenii lama qabna waan ta'eedhaaf molaritiin isaa lama tokko mole times 2 gram per mole qabna jechuudha. Kanaafuu mooliidhaan baddi is equals to what? 2 gram of hydrogen is formed. Kanaaf iddoo kanatti maal taati jechuudha? 2 grama mooliitu uumamaa kan hydrogenii jechuudha. Egaa barattoota barnoota keenya irraa keessatti kan nuti ilaallu limiting reactantii fi excess reactantii. Limiting reactantii jechuun wal nyaata isa keemikaalaa tokko keessatti dursee kan xumuramu jechuudha. Kana jechuun immoo hamma product uumamu kan murteessu eenyudha jechuudha? Limiting reactantiidha. Excess reactantii kan nuti jennu immoo amountiin san kan limiting reactantii sanarra kan caaluu fi hamma ta'e qooda fudhatee hammi ta'e immoo kan hafu jechuudha. Egaa akkasumas immoo gaaffilee adda addaatiin kan wal bira qabnee ilaalledha waan ta'eedhaaf
hanga barnoota itti aanu qabadhee isiniif dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.